ミス・グレンジャーがやりました。素晴らしい。ウィンガード・レビオーサ。よくできました。今日は魔法の授業です。Today is a magic class. 先生が浮遊の術を教えます。The teacher teaches the levitation spell. 生徒たちは手首の動きを練習します。The students practice the wrist movement. 一人の生徒が呪文の発音を間違えます。One student mispronounces the spell. 女の子が発音を直してあげます。A girl corrects his pronunciation. 彼女は見事に羽を浮かせます。She successfully makes the feather float. 先生はとても感心しています。The teacher is very impressed. The way this video will work is simple. First, we'll watch part of the clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles. You will understand almost 100% by the end of this video. 魔法使いの最も基本的な技術、それは浮遊の術。そう、すなわち物を浮かせて飛ばすことです。羽は持ってきてるね。では練習した手首の動きを忘れないように。さあ、ビューンと来てひょいです。みんなで、はい、ビューンひょいひょい。よろしく。呪文を正確に。ウィンガーディアム・レビオーサ。やってごらん。ウィンガーディアム・レビオーサ。ウィンガーディアム・レビオーサ。ウィンガーディアム・レビオーサ。ちょっと待って、ストップストップ。魔法使いの最も基本的な技術、それは浮遊の術。そう、すなわち物を浮かせて。魔法使いの最も基本的な技術、それは浮遊の術。The word 浮遊 means floating or levitation. It's a formal, literary word you'll see in fantasy, science, and news contexts. In everyday conversation, you'd more likely say 浮く for something just floating around. For example, you could say 宇宙では浮遊状態になる. In space, you enter a state of floating. 魔法使いの最も基本的な技術、それは浮遊の術。そう、すなわち物を浮かせて飛ばすことです。羽は持ってきてるね。そう、すなわち物を浮かせて飛ばすことです。The word 浮かせて means to make something float. It's the causative form of 浮く, which means to float. So 浮かせる means you're making something else float. You're causing the floating to happen, which is perfect for a levitation spell. For example, you could say 風船を空に浮かせてみた. I tried making the balloon float in the sky. そう、すなわち物を浮かせて飛ばすことです。羽は持ってきてるね。では練習した手首の動き。羽は持ってきてるね。そう。The word 羽 means feather or wing. It's also the counter word used for counting birds and rabbits in Japanese, which is a fun quirk. You'd say 1羽 for one bird. For example, you could say 鳥の羽が落ちている. A bird's feather is lying on the ground. 羽は持ってきてるね。では練習した手首の動きを忘れないように。さあ、ビューンと来て。では練習した手首の動きを忘れないように。The word 練習した means practiced. 練習 means practice or training, and it's one of the most common words for any kind of practice. Sports, music, magic spells, you name it. You'll often hear it paired with する to make the verb to practice. For example, you could say 毎日ピアノを練習した. I practiced piano every day. では練習した手首の動きを忘れないように。さあ、ビューンと来てひょいです。みんなで、はい。さあ、ビュンと来てひょいです。The phrase ビュンと来て means swish, describing a quick swooshing motion. ビュン is an onomatopoeia for something moving swiftly through the air, and ときて is a casual way of saying and then do, linking one action to the next. Japanese is full of these sound effect words called gyongo that bring actions to life. For example, you could say ボールがビュンと来て飛んだ. The
The ball came with a swoosh and flew. さあ、ビューンと来て、ひょいです。みんなで、はい、ビューン、ひょい。ひょい。よろしい。呪文を正確に。ウィンガーディアム・レビオーサ。よろしい。呪文を正確に。The word jumon means spell or incantation. It's the go-to word for magic spells in Japanese. You'll hear it constantly in fantasy anime and games. It pairs naturally with konaeru, tonaeru, meaning to chant or to recite. For example, you could say, 呪文を唱えてください. Please recite the spell. Watch, understand, review, speak. While watching real-world videos, you can look up any words you don't know. You can even use the FluentU Chrome extension while watching YouTube videos or Netflix shows, making language learning feel much more natural and enjoyable. You can check the definition, read example sentences written by native speakers, and watch video examples. Video examples are one of the most effective ways to learn a new word because you can see how the word is actually used in different situations. 早速いただきます。いただきます。可愛いキャラに弱いんですよ、呼び鈴軍曹いただきます。 This helps you understand not just the meaning of a word, but how people actually use it in real life. Try it yourself. You'll immediately see why it's so effective. After watching the video, you can review difficult words with quizzes based on the same content you've just watched. Because the whole experience is connected, it's much easier to remember what you've learned. Finally, you can practice with the AI tutor by using those new words in real conversations. This helps you turn new vocabulary into speaking skills that you can actually use. ご飯が美味しいときは美味しいよ。とても簡単ですね。あなたの好きな料理は何ですか? So instead of just memorizing words, you're learning them, reviewing them, and actually using them in conversation. Click the link in the description to check it out with a free trial. みんなで、はい、ビューン、ひょい。ひょい。よろしい。呪文を正確に。ウィンガーディアム・レビオーサ。やってごらん。Wingardium Leviosa. やってごらん. The phrase やってごらん means go ahead and try it. ごらん is a soft, encouraging way to say try or look. It's often used by teachers or parents when gently urging someone to give something a go. It sounds warm and supportive, not commanding. For example, you could say 一人でやってごらん Go ahead and try it by yourself. やってごらん。Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. ちょっと待って、ストップ、ストップ。そんなに振り回したら危ないでしょ。ちょっと待って、stop, stop. The word 待って means wait. It's the T form of the verb 待 and it's used as a casual command, like saying hold on to a friend. You hear ちょっと待って all the time in Japanese. It's one of the most common phrases for getting someone to pause. For example, you could say ちょっと待って、今行くから. Wait a sec, I'm coming now. ちょっと待って、ストップ、ストップ。そんなに振り回したら危ないでしょ。それに発音も違ってる。そんなに振り回したら危ないでしょ。The word 振り回す means to swing around or to wave around. It's a compound verb. 振る is to swing and 回す is to rotate. Here it's in the tada conditional form, meaning if you swing it around. For example, you could say 傘を振り回したらダメだよ. Don't swing the umbrella around. そんなに振り回したら危ないでしょ。それに発音も違ってる。いい？レビオーサ。あなたのはレビオサ。それに発音も違ってる。いい？レビオーサ。The word 発音 means pronunciation. It's one of those words you'll use a lot in language learning. You'll often hear it paired with the particle が like 発音がいい meaning good pronunciation or 発音が難しい meaning the pronunciation is difficult. For example, you could say 日本語の発音は難しい Japanese pronunciation is difficult. それに発音も違ってる。いい？レビオーサ。あなたのはレビオサ。そんなに言うなら自分でやってみろよ。あなたのはレビオサ。Here, の is a possessive particle, kind of like s in English. あなたの means yours, combined with は
The topic marker, あなたのは sets up a contrast, like saying yours, on the other hand, it's a super common pattern for comparing things. For example, you could say, あなたのは正しい。Yours is correct. あなたのはレビオサ。そんなに言うなら自分でやってみろよ。ほら、どうぞ。ウィンガーディアムレビオーサ。おお、よくできました。みんな見たかね？ミス・グレンジャーがやりおー、よくできました。The phrase できました means well done or you did it. It's the past tense of できる which means to be able to do. When a teacher says よくできました it's a classic praise phrase, kind of like giving someone a gold star. You hear it constantly in Japanese classrooms. For example, 入空生よ、主題がよくできましたね。You did well on your homework. おお、よくできました。みんな見たかね？ミス・グレンジャーがやりました。みんな見たかね？ The phrase 見たか means did you see? It's the past tense of the verb 見る meaning to see combined with the question particle か Using か at the end like this gives it a slightly formal or authoritative tone, like a teacher checking with the class. For example, you could say あの映画見たか? Did you see that movie? みんな見たかね？ミス・グレンジャーがやりました。素晴らしい。ミス・グレンジャーがやりました。The word やりました means did it or accomplished it. It's the past tense polite form of やる which is a casual alternative to する for to do. やる often carries a sense of getting something done or pulling something off. For example, you could say やっとやりました I finally did it. ミス・グレンジャーがやりました。素晴らしい。ウィンガードレビオーサ。素晴らしい。The word 素晴らしい means wonderful or splendid. It's a pretty versatile adjective you can use to praise just about anything, someone's work, a view, a performance. It's on the formal side, so it carries a bit more weight than just saying すごい。For example, you could say 素晴らしい景色ですね。What a wonderful view. 素晴らしい。ウィンガードレビオーサ。よくできました。先生、新しい羽が必要みたいです。先生、新しい羽が必要みたいです。The expression 必要みたいです means it seems like it's necessary or it looks like I need. みたい is a super useful way to say something appears to be the case. It's like adding it seems or it looks like to whatever comes before it. It's softer and more conversational than the more formal ようです。For example, you could say 雨が降る必要みたいです。傘を持っていこう。It looks like it's going to rain. Let's bring an umbrella. 魔法使いの最も基本的な技術、それは浮遊の術。そう、すなわち物を浮かせて飛ばすことです。羽は持ってきてるね。おう。では練習した手首の動きを忘れないように。さあ、ビューンと来てひょいです。みんなで、はい、ビューン、ひょい、ひょい。よろしい。呪文を正確に。ウィンガーディアム・レビオーサ。やってごらん。ウィンガーディアム・レビオーサ。ウィンガーディアム・レビオーサ。ウィンガーディアム・レビオーサ。ちょっと待って、ストップ、ストップ。そんなに振りましたら危ないでしょ。それに発音も違ってる。いい？レビオーサ。あなたのはレビオサ。そんなに言うなら自分でやってみろよ。ほら、どうぞ。ウィンガーディアム・レビオーサ。おお、よくできました。みんな見たかね？ミス・グレンジャーがやりました。素晴らしい。ウィンガードレビオーサ。よくできました。
先生、新しい羽が必要みたいです。From swish and flick wrist movements to Hermione schooling everyone on the correct pronunciation of Leviosa, this magical lesson was packed with great Japanese. Rewatch the clip to master all those spells and expressions you might have missed. Keep learning Japanese the fun way with FluentU.